اليوم عندنا موضوع هو مهم بالهيماتولوجي طبعا. هي كلها مواضيع الهيماتولوجي مهمة وكومن تشوفوه بالحياة العملية، بالميديسين، بالجراحة، بالأطفال، بالنسائية، هو البليدنج disorders. طبعا هو موضوع واسع بس نحن ما ننطي كم هو ان ديتيل. ان شاء الله بالمرحلة الخامسة تاخذوه ان ديتيل أكثر. ناخذ المين ثينكس. المحاضرة هي آخر محاضرة بالهيماتولوجي طبعا. What's bleeding disorders? Bleeding is definition is bleeding due to a defect in one of hemostatic mechanism. In normal hemostasis under the control of, we should have intact blood vessels, we should have normal platelet in function and count, and we should have normal coagulation factors. These three parts involved in the process of hemostasis. لازم يكون عندي intact and normal blood vessels. لازم يكون عندي normal platelet, normal count and normal function. يعني مرات يكون عندي platelet with a normal count but its function abnormal. And we should have normal coagulation factors. وأكيد أنت يمكن أخذتم بالفيزيولوجي process of hemostasis, الستيجز مالتها ما نفوت بيها in detail، بس حطيته فيجر حتى شوية تتذكرون عملية الكواجوليشن. مثل ما تعرفون عندنا الانترنسيك باثواي وعندنا الاكسترنسيك باثواي. بالانترنسيك هذا يعني هو ما مطلوب ان ديتيل من عندكم، بس انا راح اذكركم به. هو انتم ماخذي اكيد بالفيزيولوجي بس كتذكرة لكم. الانترنسيك يبدي with activation when there is injury. There is activation of factor 11 from inactive to active form. Then the activated factor 11 activate factor 9, and the active factor 9 activate factor 10. طبعا this process with the help of certain substance اللي هي ممكن تكون الكالسيوم، ممكن تكون الفوسفوليبيد. الactive form of factor 10 then change prothrombin to thrombin, and the thrombin, it is very important for activation of factor 13 because factor 13 stabilize the fibrin or the clot. At the same time, the thrombin, it is important for fibrinogen to become fibrin monomer, which is important for clot formation. So with the presence of fibrin and with the presence of activated factor 13, there is stabilization for the clot. نجي على الإكسترنسيك. بالمناسبة الانترنسيك factor, we study the intrinsic factor by APTT اللي هي هو فحص activated partial thromboplastin time. نجي على الإكسترنسيك pathway اللي يكون with the presence of 7 cause activation of factor 10. So factor 10 activated by these two factors. We study the extrinsic pathway by the prothrombin time, the intrinsic by IPTT. هي تعرفوها APTT and PT.
Here we mention some causes of purpura اللي هي vascular purpura due to abnormality in the blood vessels. عندنا hereditary hemorrhagic telangiectasia, an autosomal dominant characteristic feature with the presence of abnormal blood vessel which damage or destroyed or rupture cause bleeding. عادة تكون بالGIT فيجينا المريض with iron deficiency anemia. انتم ما مطلوبة هسه ديتيل بس اشياء لازم تعرفوها انه الفاسكولار بوربورا الكوزز مالتها هي الهيريديتري هيموراجيك تلانجيكتازيا. الميكانيكال الاورثوستاتيك بوربورا اللي ممكن نشوفها باللور لمبس من اسمه اورثوستاتيك when the patient travel for long time there is edema at the leg and some purpuric spot نسميها mechanical or orthostatic purpura. أو purpura seen due to allergic Hino-Schwann-Lund purpura. This is a type of vasculitis as a result of allergic process. We can see this type of purpuric spot or purpura related to severe infection from bacterial, viral or rickettsial infection. Purpura due to steroid therapy. One of the complications of steroid is vascular purpura, and we call it steroid purpura. Also, normally we see senile purpura, اللي هي 40% in 70 years old age تشوفون فرد purpuric spot عادة تبين على الهاند dorsal part of the hand. Some drugs cause vascular purpura and scurvy, that's vitamin C deficiency. So, causes of purpura, vascular causes اللي عددناها hereditary hemorrhagic telangiectasia due to abnormal blood vessels. It is an autosomal dominant. Patient young presented with as a result of damaged or rupture of this blood vessel and bleeding from GIT presented with anemia. All other causes اللي هي orthostatic, allergic, infections, infectious causes, the steroid for long period and high dose. السينايل هي normally نشوفها old age around 70 and more, certain drugs complication and scurvy. The vascular purpura, the main thing what happened there is vascular abnormality and vascular damage which cause this purpuric or bleeding spot. Diagnosis, how we diagnose vascular purpura من الهيستوري كلش مهمة الهيستوري for drugs, history of certain allergic vasculitis. The clinical features مهمة. These patients when we do coagulation screen for them من ايش اقصد انا بالcoagulation screen؟ هذا كلش مهم انتم تعرفون ايش الcoagulation screen. ان شاء الله بالمستقبل من تصيرون مقيمين واطباء تبعثون للمختبرات اذا عندكم disorders تكتبون investigation for coagulation screen. مرات ما يكتبون لنا detail يكتبون لنا investigation for coagulation screen. coagulation screen تجيب platelet count والأفضل إنه هو complete and platelet count. bleeding time, it is important to do bleeding time. طبعا bleeding time كلش مهم for platelet disorder either. The count, if there is reduction in the platelet count, there is bleeding
prolongation of the bleeding time. Also, if there is platelet function abnormality, the bleeding time is prolonged and abnormal. فالinvestigation or the coagulation screen تبدي complete with the platelet count, bleeding time, prothrombin time to study the extrinsic pathway, APTT activated partial thromboplastin time to study the other pathway. These are the 4 important coagulation screen. So to diagnose vascular purpura, we need history and clinical examination. We need to do coagulation screen, and it should be normal to diagnose vascular purpura because there is no defect in the coagulation pathway or in the platelet function or count the defect in the blood vessels. Now we start with the platelet abnormalities. We have 2 types of platelet abnormalities. First of all, platelet dysfunction. That's the platelet function abnormal. We have 2 causes. Either congenital اللي هي ما أفوت بها بالديتيل بس أنتم تعرفون أكو congenital causes of platelet dysfunction. And we have the acquired causes of platelet dysfunction, secondary to other diseases. And the second type اللي هو المهم هو platelet reduction in count اللي نسميها thrombocytopenia. What's the normal range of platelet count? أحد يعرف النورمال رينج اوف platelet count؟ دكتورة يمكن 150 إلى 400. Excellent. Excellent. أنت يونس ما؟ نعم. حشتي لك. زين هسه تذكرة بس لكم البليتلت احنا نعرف synthesize in the bone marrow طبعا من الميجا كاريوسايت اللي هي large cell with multiple nucleus بها. Then the platelet from the megakaryocyte from the bone marrow pass to the blood. The half-life of the platelet in the blood 10 days. Then damaged pass to the spleen. There is the damage to this platelet in the spleen. And half-life مالتها only 10 days. Short half-life. فالبليتلت abnormalities إما راح تكون بالfunction وممكن تكون congenital أو ممكن تكون acquired secondary to other disease. أو ممكن تكون بالcount of the platelet and there is reduction of the platelet نسميها thrombocytopenia والnormal range 150 to 400 by 10 to 9 per liter. Causes or classification of the causes of thrombocytopenia. First of all, تذكرون شو سوينا classification للأنيميا راح نسوي classification للthrombocytopenia. When there is defect in the platelet production inside the bone marrow. يعني مثل ما نقول المعمل مال التكوين مال البليتلت there is abnormality in the bone marrow. either bone marrow failure اللي هي نسميها أخذناها الأبلاستيك أنيميا. When there is bone marrow failure, as in aplastic anemia, there is thrombocytopenia. When the bone marrow infiltrated with abnormal cells, example of bone marrow infiltrated with abnormal cells, many example. دكتورة بالAAL أو غيره يعني من الأنواع. فيها يونس excellent.
as in leukemia. Example, thrombocytopenia ITP ممكن تكون idiopathic، ممكن تكون secondary to collagen disease, and the best example systemic lupus erythematosus. ممكن تكون secondary to lymphoproliferative disorders مثل ما ذكر زميلكم ما شاء الله lymphoproliferative مثل الليمفوما CLL، أو secondary to certain drugs or viral infection. طبعا عادة ITP هسه إذا بخير سلامة تداومون بالمستشفيات وبالأطفال تشوفون بالأطفال كلش تجي after flu-like illness، هو مثل viral infection. فتقول المريض أهله يقولون إنه كان هو عنده flu-like illness وبعدها صار عنده هالبربوريك سبوت. إذن the causes of thrombocytopenia هي failure of production من البون مارو أو decrease or damage to the platelet نتيجة الاميون بروسيس اللي هي cause مش platelet survival، أو there is excessive platelet consumption. ويصير بيصير عندنا excessive platelet consumption. Best example هو DIC disseminated intravascular coagulation when there is multiple small thrombi. These thrombi consume most of the platelet. يعني ايش اكو platelet بالcirculation تجي على الثرومبس اللي مكونه بالبلاد فيسلز، فيصير reduction of the platelet inside the blood. Other cause هو loss of platelet from systemic circulation. How happened this? How there is loss of platelet from systemic circulation? مثال عليها أبسط مثال عندنا severe bleeding عادة نشوفها بالجراحة بالنسائية when there is severe bleeding and there is massive blood transfusion المريض نعطي more تقريبا most of the circulation replaced by new blood. يعني إذا المريض أخذ كمية كثيرة من الباينت of blood نتيجة severe bleeding، مثل ما نعرف وذكرنا إنه البليتلت had short half-life 10 days، فهذا المريض راح ياخذ blood من المصرف اللي هو مر عليه 10 days. وعادة البليتلت بالباينت مال البلد تروح تختفي خلال 24 ل 48 ساعة. فهذا البلد خذوا المريض اللي هو من البلد بانك يجيبوه تصورون بيه بليتلت إذا مر عليه أكثر من 24 ساعة ما راح يحتوي على بليتلت. 24 ل 48 ساعة ما أكو بيه بليتلت. تمام إكسلنت. فالمريض أبو الماسيف بلاد ترانسفيوجن المفروض إحنا من ننطي ماسيف بلاد ننطي وياها باينت خاصة تحضر بمصرف الدم بليتلت بيور، زين يسموها بليتلت كونسنتريت. لأن إذا أنا أنطي only pints of blood complete pint of blood without platelet concentrate راح يصير عنده ثرومبوسايتوبينيا severe ثرومبوسايتوبينيا ويستمر البليدنج. فأنا لازم with some pint of blood أنطي platelet concentrate حتى أعوض عن البليتلت اللي غير موجودة بالpints of blood. huge splenomegaly بالهايبرسبلينيزم كلنا نعرفها. There is most of the platelet in the circulation pass to the spleen and the patient develop thrombocytopenia. واضحة هاي ال causes of thrombocytopenia؟ هسه نشرح شوية in detail the ITP immune thrombocytopenic purpura idiopathic type. عادة نشوفها it could be acute بالأطفال between 2 to 6 years. It could be chronic as in adults between 20 to 30 years. Male to female ratio 1 to 3. What's the cause as we discussed? There is
autoantibodies against the platelet. These autoantibodies attach to the platelet and rapidly removed by the reticuloendothelial system, the macrophage monocyte system, mainly in the liver and the spleen. So the antibody attacks the platelet. There is rapidly removed from the circulation by the reticuloendothelial system. The platelet count in ITP usually less than normal, هي less than 150 by 10 to 9 per liter. احنا عادة من عندنا الثرومبوسايتوبينيا وما اكو اي كوز فور ثرومبوسايتوبينيا، نضطر ان نسوي بون مارو study to see the site of production of the megakaryocyte. مثل ما تتوقعون انه هو there is a production. ممكن حتى نشوف زيادة بالميجاكاريوسايت in the bone marrow لأن the bone marrow compensate for the loss of the platelet, so for more and more megakaryocyte and the platelet. لكن هي المشكلة بالdestruction in the circulation. So the megakaryocyte in the bone marrow in ITP, it is normal or increase. If we do the complete blood picture for the patient, عادة المريض normal hemoglobin, normal PCV, white PC normal. المشكلة هي بالplatelet count. Do complete blood picture. We see there is normal hemoglobin, normal PCV, white PC normal. المشكلة هي there is only reduction in the platelet count. طبعا عندنا الديجري مع ال ITP ممكن تكون severe والplatelet reduce and the count between 20 to 50 by 10 to 9 per liter, or moderate reduction هي الplatelet تكون 50 to 80 by 10 to 9 per liter. Clinically, in this patient, we see skin, purpuric spot, petechiae, إما نشوف الإيكوموسيس أو البيتيكي أو bleeding manifestation from other side. ممكن يكون presentation as epistaxis. In severe cases ممكن يكون GIT bleeding or genitourinary tract bleeding. عادة الجينيتويورينري تراكت طبعا نشوفها بالفيميل أو as GIT bleeding. الدانجرس كونديشن هو ال CNS bleeding اللي نشوفه in very low platelet count, although it is a rare condition, but it could be happen when the patient neglected and there is very severe low platelet count. طبعا هاي كلكم تعرفوها bruises from thrombocytopenia. أحد عنده سؤال عن الإجابات thrombocytopenic purpura؟ زين هسه few points about DIC, disseminated intravascular coagulation. With DIC we have three important points اللي هي bleeding والcause of bleeding from consumption coagulopathy. ايش اقصد بالconsumption of coagulopathy؟ As a result of activation of thrombotic formation in DIC, DIC sends many small thrombi in the circulation. What happened? There is consumption of these of the coagulation factor and the platelet in this thrombus. يعني نتيجة تكوين many thrombi in the circulation, يصير consumption of a platelet and the coagulation factor. فيصير عندنا low platelet in the blood and severe
thrombocytopenia. أبو DIC مريض DIC we do for him coagulation factor say يعني أقيس coagulation factor نشوف reduction of these coagulation factor هي 1 و2 و8 و9 و10 بنفس العملية بنفس الوقت أبو DIC ليش همين يصير bleeding ما فقط نتيجة consumption of the platelet والcoagulation factors. The process of fibrinolysis is very high. So there is thrombus formation and there is rapid fibrinolysis for these thrombi. فيصير عندي severe bleeding نتيجة low platelet, low coagulation factor and rapid high fibrinolysis. In DIC also, there is hemolytic anemia. نسميها microangiopathic hemolytic anemia. Why microangiopathic hemolytic anemia developed? احنا مثل ما تعرفون ان DIC there is very small thrombi even in the small blood vessels. And when the RBC in the circulation pass rapidly through these thrombi, so there is damage to these RBC. نشوفها بالبلد فيلم as fragmented RBC. As a schistocyte fragmented RBC. نسميها hemolytic anemia microangiopathic. بالبلد فيلم نشوف fragmented RBC. بالcomplete نشوف low hemoglobin, low PCV. If we do a retic count, there is an increase in the retic count because the bone marrow want to compensate for damaged RBC. As a result of hemolytic anemia, there is indirect hyperbilirubinemia. احنا مثل ما نعرف بالhemolytic anemia, indirect bilirubin increase. And because there is damage to the RBC inside the circulation, there is hemoglobinuria. نتيجة intravascular hemolysis, we have hemoglobinuria. That's hemoglobin pass with the urine. So the cause of hemolytic anemia in DIC due to damage of the RBC by the thrombi in the circulation. We found these fragmented RBC in the blood film, the schistocyte. The patient developed anemia, low PCV, low hemoglobin with high retic. Any feature of hemolysis, feature of intravascular hemolysis. So in DIC we have a bleeding manifestation because my bleeding ذكرناها low platelet, low coagulation factor and increased fibrinolysis. We have hemolytic anemia, we call it microangiopathic hemolytic anemia, وذكرنا الcause with feature of intravascular hemolysis. We have a thrombotic manifestation. These small thrombi may cause damage to the kidney and acute renal failure develop. May cause skin necrosis, CNS ischemia, and respiratory distress. This is the last manifestation of DIC. So we have bleeding, hemolytic anemia, thrombotic manifestation. أحد عنده سؤال على DIC شباب؟ شباب تسمعوني؟ نعم دكتور. بس احنا انا وانت بنتعاون حتى نشوف اذا انتم بالمستشفى وجاكم مريض تتوقعون DIC. نجي على الكواجوليشن سكرين اللي ذكرناها. طبعا ما بس يونس يشارك، الكل موجودين تمام قلا بس تشاركون لازم. إذا أنا أسوي complete blood picture المريض أبو DIC، إيش أشوف عنده بالبلاد فيلم؟
دكتور، هي الفراجمنتس مال RBC يمكن؟ هي fragmented RBC. platelet شلون تكون بالكومبليت؟ قليلة راح تكون. يس. يعني احنا هسه اول خطوه نعمل كومبليت. الكومبليت راح نشوف انيميا وبالبلاد فيلم fragmented RBC وراح نشوف ثرومبوسايتوبينيا. زين اذا اسوي بي تي واي بي تي تي شلون يكونون؟ البروثرومبين تايم واكتيفيت بارشل ثرومبوبلاستين تايم راح يكونون prolonged. الوقت مالهم يكون abnormal prolonged. ليش؟ لأن المريض يعني الcoagulation factor constructed by thrombi راحت كلها على thrombi، فالcoagulation factor كلها reduce. فالبي تي والاي بي تي تي البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم القيسم راح يكونون prolonged. تمام؟ ودي دايمر نتيجة الماني thrombus formation and fibrinolysis راح يكون very high دي دايمر level. دي دايمر اللي هي المونومر اللي من نتيجة الفايبرينوليسيس مع الفايبرين مع آخر خطوة بالcoagulation pathway راح تتكون لي الفايبرين والبلاد. في عملية الفايبرينوليسيس اللي هي نتيجة عملية الفايبرينوليسيس راح تصير الفايبرين مونومر أو ال FDP أو الدي دايمر نسميها. زين راح increase in DIC. هذا الجدول طبعا كلش مهم. قبل الجدول خلينا نتطرق causes of DIC. causes of DIC common وكثيرة، بس نتطرق للmain causes. In shock without treatment, when there is shock and there is delay in the management of shock, DIC developed. In severe infection with septicemia, DIC developed. In obstetric complication عادة بالنسائية نشوف ال DIC after septic abortion or amniotic fluid embolism or if there is abruptio placenta فكلها راح ناخذوها بالنسائية مواضيع and in eclampsia. These conditions in obstetric may induce DIC. تذكرون بالacute leukemia ال M3 وذكرنا الكوز how these patients develop DIC. DIC developed in IBO blood transfusion reaction when there is incompatible blood given to the patient. There is severe reaction and DIC developed in snake bite and in acute liver diseases. These conditions may induce or cause DIC. Coagulation factors deficiency. إمتى أنا أشوف coagulation factor deficiency؟ إحنا عندنا الهيريديتري causes الهيموفيليا والبون والبراين ديزيز the main two cause. يعني
الهيريديتري فاكتور ديفيشنسي كلكم تعرفون الكندراستم حتى بالثانوية بالوراثة نسف الدم الوراثي اللي هي الهيموفيليا، وعندنا الفون ويلبراند ديزيز نتيجة الديفيشنسي اوف فون ويلبراند فاكتور. الكواجوليشن فاكتور ديفيشنسي ممكن تكون هيريديتري كان الهيموفيليا والفون ويلبراند، وممكن تكون acquired، والacquired هي example of acquired coagulation factor deficiency. عندي فكرة؟ acquired ايه. رجعوا على factor synthesis. احنا الفاكتور coagulation factor وين السينثيسيس معناته؟ عافية بالليفر سيروسيس، يعني من عندنا liver damage. يعني site mass synthesis of coagulation factor most of them are inside the liver. ما تمام؟ بيصير coagulation factor deficiency. فيتامين K deficiency ممكن هم يصير عندنا coagulation factor deficiency. فأهم cause هو liver disease، vitamin K deficiency, certain drugs interfere with the synthesis. نبدأ نشرح على hereditary causes الهيموفيليا. We have hemophilia A, factor A deficiency, and we have hemophilia B, factor 9 deficiency. Our name for hemophilia B is Christmas disease. These two conditions, factor A and B deficiency, the hemophilia, it is sex-linked disease, male only affected, while the female is carrier. The bleeding occurs the first years of life وعادة يكون as joint bleeding نسميها heme arthrosis, and the bleeding in the muscle these patients with hemophilia usually have normal complete blood picture. Hemoglobin normal, YTC normal, everything normal. The bone marrow normal. The defect in the level of factor 8 or 9. So there is reduction in the plasma level of factor 8 or 9. طبعا the severity of the disease تعتمد على level of the factor present. In severe cases, factor is severely reduced and reach up to 2 units per deciliter. In moderate, the factor level 2 to 10 units per deciliter, and in mild cases, the factor level 10 to 30 units per deciliter. المشكلة لجماعة الهيموفيليا أيام زمان هي كانت ال HIV والهيباتيتس infection، يعني كان يحضر from normal subject، يعني كان الفاكتور 8 و 9 يحضروه من النورمال subject. فكان المرضى يصير عندهم ممكن يتعرضون للهيباتيتس infection، ممكن يتعرضون لل HIV. Nowadays, the factor 8 concentrate prepared as a recombinant صناعي, and it is free from viral infection but had certain complications. المريض أنه ممكن يصير عنده antibodies للهالفاكتور الصناعي المصنع. فكل مادة لها الكومبليكيشن بها. عندنا هذا الجدول هو اختصار للبليدنج disorder بالهيريديتري coagulation disorder. احنا عندنا الهيريديتري قلنا هيموفيليا A, B and von Willebrand disease. نجي على bleeding time. The bleeding time prolonged only in von Willebrand disease. Why
in hemophilia it is normal. يعني بصورة أوضح عرف أنت من الهيموفيليا A and B يصير عندهم ال APTT prolonged. زين؟ بس هسه تشوفون الفون ويلبراند هم prolonged. أشو نميزهم؟ الفون ويلبراند bleeding time prolonged. فأبو المريض الفون ويلبراند عنده ال APTT prolonged والبليدنج تايم prolonged. بينما مريض الهيموفيليا only ال APTT prolonged the platelet the bleeding time normal. زين شباب سؤال يعني بس سؤال يعني لك معاك الفائدة. ليش البليدنج تايم يكون prolonged بالفون ويلبراند؟ أحد يذكر الفانكشن اوف فون ويلبراند؟ دكتور اتصور لانه ياثر على البليتلتس. اكسلنت. هاي واحدة من الأشياء. وفعلا يساعد على adhesion of the platelet at the site of injury. الوظيفة الثانية للفون ويلبراند تشوفون بالكتب وكأنه هو المother of factor 8. هو الكارير and mother of factor 8. هاي أعرفوها. فأنا عندي مريض هيموفيليا A راح يكون ال APTT prolonged الفاكتور 8 لو. إذا عندي مريض هيموفيليا B ال APTT prolonged والفاكتور 9 لو. إذا مريض فون ويلبراند راح يكون ال bleeding time prolonged ال APTT prolonged الفاكتور 8 ممكن يكون low or normal. وقلنا ليش يكون low في بعض الأحيان لأن هو المضر الفون ويلبراند هو المضر of factor 8. فإذا يقل factor 8. طبعا حكوا الفون ويلبراند فاكتور طبعا يكون low والريستيسين كوفاكتور هم يكون low فون ويلبراند. بس شغلتين مهمة إنه بالهيموفيليا APTT prolonged بالفون ويلبراند bleeding time prolonged and APTT prolonged. واضح؟ Any question about bleeding disorders? طلاب انت معايا نحل MCQ؟ Hemophilia A is characterized by decreased factor 8, thrombocytopenia, prolonged bleeding time, decreased von Willebrand factor, decreased factor 9. Which one is correct? The first one. Yes. Which of the following finding would be most support of the DIC? Increased fibrin degradation products اللي هي نسميها مثل الدي دايمر. Decrease prothrombin time. Decrease prothrombin decrease APTT العفو أول وحدة. ثاني وحدة decrease prothrombin time. Normal thrombin time. Thrombocytosis. دكتور راح يصير increase بالفايبرين degradation products اللي دائما مثلا. Yes, increase of FDP. Increase FDP أو D dimer. أوكي. بس شباب هاي أول وحدة البروثرومبين الPT هي APTT. أنا راح أبعث لكم هي بعدين.
One is incorrect about hemophilia. Patients are usually male. Heme erythrosis may be presenting clinical feature. Prothrombin time prolonged. APTT is prolonged. Which one is incorrect? APTT. العفو البروثرومبين تايم. ما البروثرومبين تايم normal in hemophilia. البرولونج هو APTT. فالبروثرومبين time is prolonged. It is incorrect. واضحة؟ أي سؤال عندكم شباب؟